これはいはい。それとですね、現在は日本の主な木材はヨーロッパから入っております。ヨーロッパの集成材。现在是做的是欧洲的那个集成材的进口量状况。One of the severe problems facing by the Canadian timber industry is that we have a lot of issues related to bugs and pests. As you can see, that more than 700 million acres of forest has been suffered from this type of bug issues. それから集成材がですね、ヨーロッパから95年には3万2000が64万8000という格好でですね、約20倍ヨーロッパから从那个欧洲进的那个聚成材，就量是1998年开始的，就量是增长。ですから。Let me correct myself. So the problematic area in the Canadian forest area is actually 1.35 million acres. So as you can see from the left-hand side bottom chart, we start to increase our import from the European timber market. それではやはり国際商品としてのですね、中国、大陸の中国からの輸入がものすごく増えています。这个国际产品比较那个木材国际产品开始就中国的那个进口量增大。So the Chinese market start to become a big player in the global timber market. So we are start to increase our import annually, as you can see from the chart on the left-hand side bottom. ロシアマルタ、それから乳児のマルタ、上のマルタ、このように増えております。开始就是那个俄罗斯、新西兰等等国家的开始增加的进口量比较多。So as you can see, the major countries that export their timber to China are Russia, New Zealand, and America. So for example, from Russia in 1998, we actually imported 1.6 million cubic meters worth of timber, and up to 2013, we have imported more than 10 million cubic meters worth of timber. それから製品もですね、やはり合計2400万リューベということで、前年比 16% プラス。总共的我们的2407。So in 2013, I would like to focus on the right-hand side bottom chart. So the combined total imported by the Chinese timber market is more than 24 million cubic meter worth of timber. これはですね、ドルと円と、それからユーロと円の関係を映しております。ものすごく短期間に為替は動きます。美元和日元、欧元和日元之间短时间内的就会有变动，这对于国际商品来讲影响力很大。因此，我们公司在外汇上比较重视的一点。Due to the fact that the timber is a global commodity, so the fluctuations in foreign exchange rates has a huge impact on our purchasing cost. That's why, well, from this particular graph, you can see that fluctuation is actually very big during the last decade. So that's why we invest a lot of our efforts on how to control our spending on the foreign markets. ユーロがですね、ドルより安い時期があったんです。その時にやはりヨーロッパの材が日本に
なだれ込むぐらい入ってくるということで。欧元比那个美元稍微那个便宜的话，能进来那个欧元的多。So if the euros are slightly cheaper compared to the US dollars, then we will consider to buy more European timbers because the cost advantage. And from this particular graph, you can see the red line representing the Japanese yen against British pound, and the blue line actually representing the Japanese yen against euro. 2000年のですね、10月にユーロが88円2000年的那个是2000年是日元是88日元。Okay, in the October 2000, as you can see, that we hit a low point for the Japanese yen. Well, sorry, for the euro. So at that particular moment, 1 euro is only worth 88 Japanese yen. それからですね、2008年7月にはですね、ユーロが169円98銭。2008年7月是160日元。However, in the July 2008, due to financial crisis, you can see the euro actually depreciated dramatically. So at that particular moment, 1 euro worth 170 Japanese yen. 8年間にですね、2000年から2008年の8年間にですね、88円から169円、倍近くに変わるというぐらい大きく変化しています。2000年开始到2008年，8年之间比较变动挺大，88元左右。So in that short 8-year period, Japanese yen almost wiped out half of its value against euro. このようにですね、為替は投機が入っているためにですね、異常に上がったり下がったりします。这那个外汇的那个统计来说，比较幅度很大，大小很多的。So I think the diagram demonstrates clearly that how fluctuated is the foreign exchange market and how much impact it can play on our purchasing strategy. やはりそのようなことでですね、中国国債は為替に対してですね、非常に関心を持っているんです。我们公司对那个外汇的那个汇率比较重视的So that's the reason why we pay a lot of our attention onto the foreign exchange market. 安い時に予約すると。有的价钱低了，稍微签约的多。So if we see the market is right, the exchange rate is low, then we will decide to buy more. 30% ぐらい予約するんですがね、やはり収益も100億円単位になります。能签约的30%，能赚个100亿日元。So if the exchange rate play our favor, for example, if we can have a depreciation in the foreign currency by 30%, we can probably make an extra 100 billion Japanese yen profit. 失敗するとですね、逆も起きるんですが、我々は大体うまくやっています。大概失败的时候也有，但是我们调整的很好。Well, obviously it can never play the right cards all the time, but you know, we have our moments. それから次はですね、国産材自体、日本の木材がですね、どんどん蓄積が増えておるということになります。例えば一番下の一番左、大体植林木が大体木材製品として使われるわけですが、例えば一番左がですね、1966年がですね、5億5800万リューベの植林木がございました。日本的那个人工林，它的
蓄积量比较增大。1966年开始55。18亿立方米是吧？平方米。So this particular diagram represents how our domestic or Japanese timbers markets grow and change over the years. So as you can see from the bar chart at the bottom, this is our forest reserve space evolved from 1966 up to 2012. So to give you an example, in 1966, we have a reserved forest space up to a 1.8 billion square meters. 1.8 billion square meters. この時はですね、もう切る気もないということで輸入時代に入ったわけですね。これは日本には切る気がない輸入時代。就是说，在日本那个砍伐的原木很少的时候，那个进口量比较增多了。So when we pay more attention to preserve our own forests, we import more from the other foreign countries. So just one more I would like to give you a heads up. So from the bottom bar chart, we have two different colors. So the red one is actually the man-made forest, and the green one is actually the natural one. So you can see how they evolve over time. それから今度は2012年、30億4200万リュウベイの植林木になる。2012年是340万立方3个亿立方米。Yeah, so as you can see that up to 2012, actually the preserved forest space has increased dramatically up to 3 billion square meters for man-made forest and more than 1.8 billion square meters for the natural forest.